Nagaan hunduma keessaniif haa ta'u akkam jirtu kabajamtoonnii fi jaallatamtoonni maatii qubee akkaadaamii barnoota fiiziksii kutaa 12ffaa sirna barnoota haaraa irratti hundaa'ee qabannee isiniif dhiyaannee jirraa. Hamma dhumaatti akka nu wajjin turtan asumaan kabajaan isin gaafannaa. Maqaan kiyya Gammachuu Dinqiisaa Kumsaan jedhama. Namoonni yaada qabdan nuu qooduu dandeessan akkasumas gaaffii nuu dhiyeessuu dandeessan marti keessan karaa kontaakti adireesii kana nu argachuu dandeessu. Innis lakkoofsa bilbilaa 942 288350 akkasumas imeeliin akkasumas immoo telegiraam kontaaktiin keenya taa'ee jira jechuudha. Kanaaf egaa as keessatti kan nuti wajjin ilaallu barnoota fiiziksii kutaa 12ffaa guutummaa isaati waan ta'eef asumaan barnoonni kun yeroo yerootti akka isin bira gahuuf YouTube chaanalii keenya like, share akkasumas subscribe gochuun eeggadhaa isiniin jennaa. Yeroo gaarii akka nu wajjin dabarsitan abdii qabnaa. Galatoomaa amma kallachumaan gara barnoota keenyaatti hin seenna jechuudha. Jalqaba irratti kan nuti ilaallu unit 1 application of physics in other fields jedha. Gahee yookaan immoo dalagaa fiiziksiinii dameelee biroo keessatti qabu yookaan immoo fiild eeriyaa keessatti qabu maal ta'edha ilaalla. Sirni barnoonni kun haaraadha. Kanarra kan hin turre teknooloojii ammayyaa wantoota teknooloojii ammayyaa ta'an kan fiiziksiin gahee guddaa keessatti qabudha. As keessatti kitaabni keessan kan inni isin barsiisu jechuudha. Boqonnaa kana jalatti tooppikiiwwan gurguddaa kana ilaalla. Jalqaba irratti seensadha. Tooppikiin kun kitaaba keessan irraa tooppikiin baay'eetu jira. Tooppikoota kan akka barnootaaf ta'utti bifa gaggabaabaatiin isinii dhiyeessineera jechuudha. Jalqaba irratti seensa ilaalla. Taanee relation of physics with other science. Gahee fiiziksii hariiroo fiiziksiin saayinsiilee biroo wajjin qabu. Physics and engineering. Fiiziksii fi injineeringiin hariiroo akkamii qabu? Medical physics. Gahee fiiziksiin sirna medikaalaa keessatti qabu. Physics in defense technology. Gahee fiiziksiin teknooloojiiwwan ittisaa keessatti qabu. Physics in communication. Gahee fiiziksiin sirna communication system yookaan sirna daddarbinsa odeeffannoo keessatti qabu. Erga ilaallee booddee boqonnaa kana paartii lamatti qoonnetti kan ilaallu. YouTube paartii 1 fi paartii 2 jennee isiniif dhiyeessine jirra. Paartii 1 dameewwan tooppikiiwwan gurguddoo 3 kan of keessaa qabu yommuu ta'u, paartii 2 immoo tooppikiiwwan gurguddoo 3 warra dhumaa jiran kana qaba. Dhumarratti kan hundi keessanii dagachuu hin qabne akka qorumsa biyyoolessaaf isiniif ta'utti gaaffilee garaagaraa kan boqonnaa sana keessaa bahan kan ofii keenya qopheessine akkasumas kitaaba keessan irraa gaaffilee jiran in ilaalla waan ta'eef hundumti keessan amma dhumaatti nu hordofaa jechuu barbaanna asumaanii. Kallattumaan gara barumsa keenyaatti gallaa chapter 1 paartii 1 jalatti introduction yookaan seensa ilaalla. Introduction jalqaba irratti what is science? Saayinsii jechuun maal jechuudha? Science is a collection of different type of scientific field or disciplines. Saayinsiin walitti qabama qorannoowwan garaagaraa akkasumas interrelation of the discipline isa jennuudha jechuudha. Innis it is a union of these fields that help us to understand the nature. Naannoo keenya akka sirriitti hubachuu dandeenyuuf wantoota nu gargaaran yookaan immoo bakka tokkotti walitti qabatee kan jiru jechuudha. Kanaaf saayinsiin kanaan yoo hiikame ittaanee what is scientific discipline? Scientific discipline kan jennu immoo maal jechuudha? It is a specific field of study. It is a specific field of study. It is a specific field of study. Qorannoo murtaa'aa ta'e or a branch of science that follows a systematic and rigorous approach to understand the nature of the world. Waa'ee naannoo keenya yookaan addunyaa naannoo keenya jiru hubachuuf qorannoo guddaa yookaan immoo sirna qorannoo wantoota garaagaraa kan qabatee jiru scientific discipline jennee waamna jechuudha. Kan biraa what is the characteristics of scientific discipline? Scientific disciplinein amaloota akkamii qabu? Amaloota scientific disciplinein qaban ilaalla jechuudha. Scientific discipline do not have fixed borders. Daangaa murtaa'e hin qabu. Kan sirni scientific discipline kan jennu kun daangaa murtaa'e hin qabu. Each scientific field is benefited from advanced in other field. Fieldii biraarraatii yookaan immoo sirna qorannoo biraarraatii fayyadamuu danda'a jechuudha each scientific field.
Understanding the contribution of one scientific discipline from the other is very important to effectively use different scientific knowledge for collaborative development of the discipline. This is one of the characteristics of scientific discipline. This amalota scientific discipline in qabu keessa isa tokkodha. It is important in contribution for social problem solving. Rakkoo hawaasummaa furuu keessatti gahee olaanaa kan taphatu ta'uu isaati jechuudha. Amalli saayintifik fiildiin nutti argisiisu jechuudha. Kan inni biraa. Kanaaf walumaa galatti saayinsiin walitti qabama dameewwan saayinsii biroo fi yookaan saayintifik fiildii fi disipiliiniiti jechuudha. Saayintifik disipiliiniin immoo amaloota kanadha jechuudha kan inni of keessaatii qabu. Itti kan nuti ilaallu gahee fiiziksiin saayinsiiwwan biroo yookaan immoo dameewwan saayinsii biroo kan biraa duukaa qabu wajjin ilaalla jechuudha. Akkuma hundumti keenya beeknu dameewwan saayinsii uumamaa marti isaanii walitti hidhataniiti kan isaan jiranii. Fakkeenyaaf sirna barnoota herregaa keessatti akkuma isin beektanii tutni garaagaraa yeroo walitti hariiroo waliinii qabaatan yookaan immoo elementii wal fakkaataa qabaatan akkuma intersekshinii yookaan immoo kibxa tutootaa jennee waamnu dameeleen saayinsii garaagaraa hariiroo waliinii qabu daangaa murtaa'e hin qaban ofii isaanii saayinsii waliin hunduu interrelaatedidha yookaan immoo walitti hidhaminsa qabu. Fakkeenyaaf addana kana fiiziksiin ittaansee keemistirii yoo jiraate ittaansee baayoloojii yoo jiraate isaan kun common property qabu yookaan immoo common behavior qabu jechuudha. Kanaafiyyuu fiiziksiin saayinsiilee biraa duukaa hariiroo ni qaba jechuudha. Isaan kunis maal akka ta'an waliin ni ilaalla jechuudha. Kanaaf fiiziksiin saayinsiilee biroo duukaa gahee akkamii qabaa kan jedhu tokko isaa fudhannee ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti physics is the most essential and all-inclusive. It is the most essential and all-inclusive. The most essential and all-inclusive of the other sciences, and it has a strong influence on other scientific development. This means what? Physics has interrelationship with other sciences. It can be all-inclusive of other science or discipline. Also, it has a strong influence on all scientific development. Kana jechuun maal jechuudha? Fiiziksiin damee yookaan immoo saayinsii baay'ee murteessaa ta'ee fi hunda kan hammate akkasumas immoo saayinsii warra kaan irratti dameewwan barnoota saayinsii warra kaan irratti dhiibbaa guddaa kan qabudha jechuudha. Isaan kunis tokkoon isaanii ilaalla. Jalqaba irratti hariiroon fiiziksii fi keemistirii waliin qaban maal keessatti hariiroo waliinii qabu? Jireenya dhala namaa guyyaa guyyaa keessatti gaheen fiiziksii fi keemistiriin wal duukaa qaban maal akka ta'e illee ni ilaalla jechuudha. Akkuma jalqaba irratti kaasne fiiziksiin damee barnoota saayinsii biroo duukaa hariiroo baay'ee akka qabu erga ilaallee booda mee fiiziksiin maal keessatti kan inni keemistirii waliin hariiroo qabu? Kana jechuun for example the fundamental law that govern the behavior of matter apply to both chemistry and physics. Kana jechuun sirni amaloota wantoota murteessuu disipiliinii kana yookaan immoo saayinsii kana lamaan apply godha jechuudha. Keemistirii fi fiiziksiin hariiroo waliinii qabu jechuudha bakkichatti. Both physics and chemistry are concerned with matter and interaction with energy. Kana jechuun chemistry is a branch of science which study about matter and its change, but the interaction with energy, the change of energy is studied under the discipline called physics. Physics is what? A branch of study, a branch of science which study about energy and its conversation. But chemistry is the branch of science which study about the matter. So both physics and the chemistry are concerned with matter and interaction with energy. The other, the theory and the various rules about atoms which are important in chemistry are ultimately explained in the principle of by some atomic and subatomic particle physics. The rule and regulation which study about the atomic and the subatomic particles are studied under the physics, but the various rules about atom are studied by chemistry. So chemistry and physics has interrelationship on different field of study. Then
Chemists and physicists use similar methods to study the interaction of large number of particles which have complicated interaction beyond the capacity of any computer and the capacity of human mind. What does mean chemists and physics? Chemist is what? A person who study about chemistry is called chemist. A person who study chemistry. A person who study chemistry is chemist. A person who study physics is what? Physicist. So it uses similar methods to study the interaction of large number of particles which have complicated interaction beyond the computer and the human mind. So there is a term which is called spectroscopy. Spectroscopy is the study of interaction between matter and electromagnetic radiation as a function of wavelength or frequency of radiation. Kana jechuun spectroscopiin saayinsii yookaan immoo meeshaa saayintifikii kan walitti dhufeenya maatarii fi elektiroomagneetik raadiyeeshinii gidduu jiru akka dalagaa weevlengezii fi firiikweensii of raadiyeeshiniitti kan qo'atu ispeektirooskooppii jenna jechuudha. Elektiroomagneetik raadiyeeshinii gara fuulduratti hin barannaa. When electromagnetic radiation is occurred, there is a wave produced. In that case, here the wave produced from the point of x-axis to the crest is called amplitude. Then the difference between successive crests and the throw is called wavelengths. Then it's a function of wavelengths and the function of frequency radiation is studied with interaction of matters under the scientific term called spectroscopy. So spectroscopy is what? The study of interaction between matter and electromagnetic radiation as the function of wavelengths and frequency radiation. Kanaaf termii kana inni isaa maal akka ta'e hin dagatinaa isiniin jenna. Kan biraa relation of physics and biology. Hariiroo fiiziksii fi biologiin waliin qaban. To understand how the life work, it is essential to understand what? Physics. A branch of science which study about the lives of living things and how the living thing can affect their work is called biology. We know that. But to understand how the life is work, we have to understand the concept of physics. This is why we say relation has a relation is present in physics and biology. Physics can be explain the human body like mechanics of human motion. That means what? The life process which can takes place in human being can be expressed as a like of human motion, the energy metabolism, the fluid dynamics, blood flow through the vessels, the mechanism of speaking and hearing, the optical imaging system, all the eye. This can be understandable in the concept of what? Physics. So we can say physics has interrelationship with biology. For example, in scientific physics, we can explain the human body movement as the mechanics of human motion. We know that motion is studied under what? The physics. The energetics of metabolism. Metabolism is a biological term, but we can understand the concept of metabolism by using what? Energetic transfer or energetic rule, which is studied in physics. The other, the fluid dynamics of body flow through the vessels. This is the movement. Then the movement or the motion is studied under the physics, but the movement of the blood flow through the vessels is the concept or the biological term or the biological process which is studied under the living things. So to understand the concept of physics within living thing, let we see one by one how we can understand the concept of the relationship between physics and biology. For the first one is physics of Newtonian mechanics and biology. When we apply the physics of Newtonian mechanics and the biology, the Newtonian mechanics tell us how different animals and their body parts move. This is a movement. Then the Newtonian mechanics tell us that the body is in stable equilibrium under the action of what? Gravity. If it is the center of mass is directly over its base, support it. This means what?
the rule of gravity and the center of mass is studied under the physics. Then this is collectively known as Newtonian mechanics. But this Newtonian mechanics tell us what? A body is stable in equilibrium. The human body movement, when it is stable in equilibrium, then it can be expressed in the concept of what? Gravity in physics. If the center of mass is directly over its base support. So this is how the Newtonian mechanics is applied in biology. The next one, physics of fluid flow and biology. How the physics of fluid flow implied by the biology. The physics of fluid flow, like viscosity, equation of continuity, and the turbulent flow is very important to understand the circulation of blood and blood pressure in multicellular organism. In multicellular organism, there is a circulation of blood. We know unu keessattis yookaan immoo sirna dhiigaa fi marsa dhiiga namaa yookaan immoo lubbuu qabeeyyii biroo keessatti dhiigni marsaa dhiigaa mataasaa danda'e qaba. Marsaan dhiigaa kuni baayoloojii keessatti irra caalaa beekamu iyyuu malee konseptii yookaan immoo yaadarimee fiiziksii keessa jiru maaliin ibsuu dandeenya jechuudha. Maaliin ibsuu dandeenya? Physics of fluid flow dhiibbaa kan jedhu jalatti baranna kana. Equation of continuity kan jedhus jira jechuudha. Akkasumas turbulent flow. This is the concept that used to understand the circulation of blood and blood pressures. Marsaa dhiigaa fi sirna marsaa dhiigaa sirriitti hubachuuf fiiziksii keessatti wantoonni nu barbaachisan warra kanadha jechuudha. Kana biraas soft bodied animals such as sea ammonia and earthworm raammoleewwan adda addaa that like a firm to utilize Pascal principle to produce body motion. Pascal principle sirni Pascal principle immoo ilbiisota yookaan immoo bineeldota akka kanaa keessatti konseptiin fiiziksii kan keessa kan jiru Pascal process yookaan immoo Pascal principle kan jedhu kun warra kana keessatti apply ta'a jechuudha. Warri kun walumaa galli isaanii maal nutti argisiisu? Hariiroo fiiziksii fi baayoloojiin qaban nutti argisiisu jechuudha. Inni biraa how physics of sound wave can be applied in biology. Fiiziksiin fiiziksiin sirna sagalee qo'ataa yoo ta'e baayoloojii keessatti akkamittiin hojiirra oola yookaan akkamiin hariiroon isaanii ibsamuu danda'a jedhudha. We know that sound is mechanical wave produced by vibrating body. Yeroo qaamoleen lama wal argan yookaan yeroo qaamoleen lama wal tuqan kan uumamu maal jedhama? Saawundiin uumameera jedhama. Wave mechanically jedhama. Inni ilaalla gara fuulduraatti mechanical wave and electromagnetic wave kan jedhu waan ta'eef. Among that, sound is what? Mechanical wave produced by vibrating body. So how this vibrating body or how sound in physics can be applied in physics. For example, there is a concept about to study about vocal folds that produce sound when they come together and then vibrate as air passes through them during exhalation of air from the lungs. This is what? A biological concept. This process can be occurred in biology. Adeemsi kun sirna hargansuu namootaa yookaan immoo adeemsa ittiin qilleensi sombarraatii gara alaatti itti bahu yommuu ta'u, inni kun konseptii fiiziksii keessatti it makes a vibration. It makes like a vibration like a sound. Kuni sagalee uuma waan ta'eef sagaleen bifa kanaan waan uumamuuf jireenyi lubbuu qabeeyyii baay'ee murteessaa kan ta'e sirna hargansuu keessatti fiiziksiin gahee qaba jechuudha. Sammuun fiiziksii keessa jiran yookaan immoo saayinsiin fiiziksii keessa jiru gahee qabaachuu isaa nutti argisiisa jechuudha kunis. Kana kan biraa the vibrating molecules in turn transfer their motion to adjacent molecules causing vibrational disturbance. This is what? How sound is produced by vibration in the case of a biological process which is vibrating molecule in turn to transfer their motion. So this is physics of sound and biology, the relationship between physics of sound and biology. The next one is physics of electricity and biology. How the physics of electric branch can be applied in biology. Then many life processes involve electrical phenomena. The nervous system of animals and the control of muscle movement, for example, are both governed by electrical interaction.
This is what sirni namoota keessatti adeemsifamu kanneen akka sirna argansuu, sirna narvii baay'een isaanii narviiwwan garaa garaatiin walitti hidhamanii jiru. Narviiwwan xixiqqoon bifa garaa garaa qaban adeemsa lubbuu namaa keessatti yookaan dhala namaa keessatti adeemsifamu sirna fiiziksii wajjin walitti hidhata qaba jechuudha. Kanaaf physics of electricity and biology has their own relationship. Then very important electrical phenomena in living organism can be found in nervous system of animals. In nervous system of animals, there is electrical phenomena because nerviileen garaa garaa walitti hidhamanii baay'ee xixiqqoo ta'an baay'ee kan ta'an akka sirna shiboo elektirikiitti yookaan immoo gamada elektirikiitti walitti hidhamanii jiru jechuudha. Inni kun hariiroo fiiziksiin baayoloojii waliin qaban kan nutti argisiisudha jechuudha. Kabira optical physics and biology. Optical physics gahee fiiziksiin sirna optikaalaa keessatti optical physics and biology. For example, optics is a branch of physics which study about light. We know about that. Optiksiin damee fiiziksii waa'ee ifaa fi amaloota ifaa qo'atudha. Kanaaf what is light? Light is what? Electromagnetic radiation which has the range of the wavelengths between 400 nanometer and 700 nanometer. Ifa jechuun electromagnetic radiation wavelengths yookaan laamdaan isaa 400 hanga 700 nanometer qabu. Then although the light is teeny part of electromagnetic spectrum, ifti yoo baay'ee electromagnetic spectrum baay'ee xiqqoo ta'e iyyuu saayinsii fiiziksii fi baayoloojii keessatti baay'ee murteessaadha. It is important in both physics and biology. So light has fundamental roles in living system because of it is paramount important. Gahee guddaa waan qabuuf lubbu qabeeyyii keessatti ifti baay'ee murteessa. Eessatti hojiirra oolaa akkamiin konseptiin fiiziksii irratti appilaayi ta'a jedhu wajjin ilaalla. For example, in photosynthesis, we know that the photosynthesis is a process in which green plants make their own food by using carbon dioxide and water. Then here, this photosynthesis can be expressed by equation when green plant use carbon dioxide and water. Carbon dioxide and the water can be reacted. Then there is a chemical called chlorophyll. Chlorophyll means a chemical in which all green plant can consist of chlorophyll and sunlight. If I do fayyadame C6, H12, O6 fi oxygenii uumaa jechuudha. Kuni photosynthesis jedhama. Reactioniin kun photosynthesis jedhama. In photosynthesis, a plant use light. Plant use what? Sunlight to convert carbon dioxide and water into organic material. This organic material is called what? Carbohydrate. C6, H12 and O6. So this is what? This process occurred in living things, which is called plant. In living thing or in plant, this light used for photosynthesis. The science which study about light is what? Physics, but this light is used in living processes. So physics of light and biology has their own relationship. For example, in case of optics, which is the study of light, includes topics such as microscopy. Microscopy uses a light to see teeny organisms. Telescopy also uses a light. Vision is taken by light. Color can also be seen by light. Pigments, illumination, spectroscopy, and laser use what? Light. So all of them is applied in life sciences or in general biology. So physics, biology has this much amount of relationships. So itti aanee kan jiru hariiroo fiiziksii fi astiroonomiiti. Fiiziksii fi astiroonomiin hariiroo akkamiitii qabu?
Then the relationship between physics and astronomy is called astrophysics. Astrophysics is a discipline which is study about physics and astronomy. Astrophysics is what? The study of physics of heavenly objects called astronomical objects. Mota universii yookaan hawaa wajjin wal qabatan kanneen akka sky, solar system, and its constituent properties, births, life, and dies of stars, interstellar gas and dusts, galaxies, and clusters of galaxies, and the study of the universe as well is called what? Astrophysics. Harmii hariiroo fiiziksii fi yookaan immoo disipiliinii fiiziksii fi astiroonoomii gidduutti bahedha. Wanta kana hundumaa kan qoratu jechuudha. We can understand the relation of physics and astronomy by understanding the following concepts. Let's how physics and astronomy can be interrelated. In what application of physics and astronomy can be interrelated? First, jalqabarratti Newton's law of motion and astronomy. There is different Newton's law of motion such as law of gravitational force, law of gravity, Kepler's law, and the others. Different type of law are there in physics. How this law can be applied in astronomy? Then Newton's law of gravitation is used to describe the motion of moon around planet and the motion of planet around the sun. The movement of moon around the planet and the motion of planet is astronomical term or astronomical thing, but the Newton's law of gravitation can be described this motion. So this is how physics and astronomy can be related. Also, Newton's was able with Kepler's law described in planetary motion using his law of motion and gravity. So this is the relationship of Newton's motion and astronomy. The next one, physics of electromagnetic wave and astronomy. Hariiroo yookaan gahee fiiziksiin electromagnetic wave fi astronomy keessatti qabudha kun immoo. Astronomers or a person who work with astronomy. Astronomers collect information about the radiation from space object to study birth and dies of stars. They collect information about what? They can collect information about radiation from objects, study of the birth and dies of stars, and how old the objects are, how far away they are, even how the universe was formed. This is done by astronomers. They collect information about these things. Then astronomers use telescope that detect different part of electromagnetic spectrum. So astronomeroonni kun gaafa informationii fudhatanii meeshaa teleskooppii jedhamu fayyadamuun yeroo itti wantoota garaagaraatti dictate godha yookaan wantoota garaagaraattiin qoratan ni jira. Isaan kun immoo maal fayyadameetu jechuudha? Electromagnetic spectrumii fayyadamee. So electromagnetic spectrumiin kun immoo eessa keessatti qo'atama jechuudha? Physics keessatti qo'atama jechuudha. For example, each type of telescope can only dictate one part of electromagnetic spectrum. Tokkoon teleskooppii tokkoon ishee paartii electromagnetic spectrumii tokko qofaa dictate gochuu dandeessi yoo ta'e, electromagnetic spectrumiin kunii fi sirni astronomii hammam akka isaan walitti hidhata qabanidha jechuudha kan nutti mul'isu. There are radio telescopes, infrared telescopes, optical or visible light telescopes and so on. We have different type of telescope. Telescopiin gosa garaagaraatu jira. Radio telescope, infrared telescope and optical telescope. Many type of telescope can be available. Then astronomers use light to measure the distance of astronomical objects. Maal fayyadamu jechuudha? Ifa fayyadamu jechuudha. Ifa fayyadamaniiti fageenya wantootni astronomii gidduu jiru baruu jechuudha. Measuring the apparent brightness of an object given it is distance if we know it is true brightness. We can measure the apparent brightness of the object from astronomy if true brightness is what given by using this formula. Formula kana fayyadamnee maal gochuu dandeenya jechuudha? Apparent brightness in
True brightness faana hariiroo kallattii qabaa. Distance square faana garuu hariiroo fudhachuu qabaa. Jechuun apparent whiteness can be directly proportional to true brightness and inversely proportional to distance square. This formula can be used to measure the apparent brightness of what an object gives an object in astronomy. This is known as inverse square law of apparent brightness jennellee waamuu dandeenya. This true brightness is also known as what? Luminosity jennaan. True brightness. This means what? Apparent brightness can be through brightness or luminosity divided by distance square jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Isaan kun maal keessatti nu fayyadu jechuudha? Astiroonomii keessatti gahee elektiroomagneetik ispeektireemii yookaan fiiziksiin elektiroomagneetik ispeektireem jennu kun astiroonomii keessatti akkamiin akka hojiirra oolu nutti mul'isa jechuudha. Inni biraa physics of atoms and astronomy. Fiiziksiin atomii, atom of physics yookaan atomic fiiziksii fi astiroonomiin hariiroo akkamii qabu? A physics of atom and astronomy is collectively called atomic astrophysics. They are called atomic astrophysics. So, atomic astrophysics is concerned with performing atomic physics calculations that will be useful in astronomers. Disciplining yookaan atomic astrophysics kan jennu kuni gahee fiiziksiin atomawaa sirna astiroonomii keessatti shallaggeewwan garaagaraa gochuuf nu gargaaru akkasumas using atomic data to interpret astronomical observation xiinxala astiroonomii fi atoomotni achi keessaa yookaan immoo daataan atoomota achi keessaa kan ibsu atomic astrophysics jennee waamna jechuudha. So the astronomers only information about particular object comes through what? Light that emits. This means what? This light arises is also atomic transition. This collectively studied under the physics of atom and astronomy. So the next relation of physics with other science is the relation of physics with geology. Hariiroo fiiziksiin sirna saayinsii lafaa yookaan geolojii wajjin qabu immoo maal akka ta'e ilaallaa jechuudha. So the study of different part of earth is called earth science. Kutaalee lafa garaagaraa kan qo'atu dameen saayinsii kutaalee lafaa garaagaraa qo'atu maal jedhama? Saayinsii lafaa jennee waamna jechuudha. Earth science deals with all aspects of earth including molten lava, ice mountain peaks, steppe valleys and towering waterfalls. Wantoota kana sochiiwwan adda addaa kanneen lafarratti taasifaman kana walii galatti kan qo'atu saayinsii lafaa jennee waamna jechuudha. So saayinsiin lafaa kun immoo tarmii yookaan immoo saayinsii ji'ooloojii jedhamuun qo'atama. Kanaaf geology is a branch of earth science that study the solids and liquid matters that make up earth and different process on these matters. Kanaaf geologiin damee saayinsii lafaa ta'ee kan waa'ee wantoota jajjaboo fi dhangala'oo kan jajjaboo dhangala'oo walitti uumanii kan lafa keessatti uuman akkasumas kan lafti irraa uumamee fi sochiiwwan adda addaa yookaan immoo piroosesiiwwan adda addaa adeemsawwan adda addaa wanna kana wajjin wal qabatee lafa keessatti taasifamu hundumaa kan qo'atu ji'ooloojii jennee waamna. Ji'ooloojii jennee waamna jechuudha. Kanaaf the understanding of geological process can be demand the understanding of different concept of physics like forces. Sirna adeemsa ji'ooloojii yookaan immoo saayinsii lafaa kana sirriitti hubachuuf jalqabaa konseptiiwwan fiiziksii yookaan yaadameewwan fiiziksii keessa jiran kan akka humnaa, optiksii yookaan immoo ifaa, atomic structure, caasaa atomawaa, electromagnetic radiation, sirna electromagnetii, heat and heat flow, ho'aa fi adeemsa yaa'insa ho'aa, electricity and magnetism, elektirikii fi magnetii, stress and strain, waves including sound wave and fluid warra kana beekuu nu gaafata jechuudha. Kanaafidha fiiziksii fi ji'ooloojiin hariiroo kan isaan waliin qaban jennu. Yeroo ji'ooloojii qo'achuu barbaanne yookaan immoo ji'ooloojistiin tokko adeemsa yookaan piroosesii lafa keessatti adeemsifamu kan akka voolkaanoo, sochii lafaa, kirkira lafaa kan jennu kana lafa keessatti kan adeemsifamu sana sirriitti qoratee adda baasuuf
beekumsa fiiziksii isa barbaachisa jechuudha. Jiyooloojiin sun fayyuma hunda beekuu hin danda'u. Beekumsa fiiziksii barbaachisa kan akka humnaa, sirna ifaa, sirna atoomii, elektirikii, maagneetizimii wantoota kana hunda isaan barbaachisa jechuudha. Kanaaf hariiroo fiiziksii fi jiyooloojiin hariiroo waliinii qabu kan jennu jechuudha. In a geology, these physics concepts are used to study the property of rock and minerals. Albuudotaaf dhagaaleewwan amaloota isaan qaban qo'achuuf nu gargaara. Electrical property, density, magnetization, radioactivity, elasticity and more. Amala elektirikaalaa inni qabu, rokkina inni qabu, amala maagneetummaa inni qabu, akkasumas immoo amala radioactivity inni qabu, akkasuma amala yaa'insaa yookaan immoo elasticity kan jennu kan amala inni qabu hundumaa kan nutti argisiisu beekumsa fiiziksii nu barbaachisa jechuudha. Jiyooloojii keessatti amala dhagaalee, rokkina dhagaalee baruuf beekumsa fiiziksii nu barbaachisa jechuudha. Maaliif piroopertiin elektirikii yookaan immoo sirni akkaataan amaloonni elektirikii kan qo'ataman fiiziksii keessatti waan ta'eef dhagaalee tokko qorannoof yoo dhiyeessine fiiziksii beekuun nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf guutummaatti fiiziksii fi jiyooloojiin hariiroo akkasiiti jechuudha kan isaan waliin qabanii. So akkamitti jiyooloojistii yookaan immoo jiyooloojistii kan jennu saayinsii yookaan immoo nama waa'ee jiyooloojii qo'atu jechuudha. Inni kun maal fayyadama jechuudha. Amaloota wanta kana beekuuf beekumsa fiiziksii cinatti maal gochuu qaba jechuudha. Saampilii isaa fudhateeti erga yaalii irratti gaggeessee booda amaloota wantoota kanaa murteessuu danda'a jechuudha. Barattoota keenya akka nu duukaa jirtan abdii qabna. Itti aansee kan jiru fiiziksii and injiineriing. Fiiziksii fi injiineriingiin hariiroo akkamii wajjin qabu? How physics and engineering can be interrelated. Who is a father? Fiiziksii moo injiineringii? Fiiziksiin injiineringiif abbaadha moo injiineeringiitu fiiziksiif abbaadha? Kan jedhu asumaan wajjin hubanna jechuudha. Physics generate fundamental knowledge that can be used by different branch of engineering. Fiiziksiin injineeringii dameelee injineeringii garaa garaaf maal kenna jechuudha. Beekumsa hundee qabu ta'e kenna. Fundamental knowledge. Without understanding the fundamental knowledge of the physics, we cannot understand the branch of engineering. So there are different branch of engineering. In that engineering, in that branches, we can see how physics generate fundamental knowledge. What are the fundamental concepts that can be understood in a physics to study a branch of engineering? Gaafa barnoota keessan kutaa 12ffaa kana xumurtanii gara yuunivarsiitii deemtanii namoonni injineeringii barachuuf qaban injineeringiin biraanchii garaa garaa qaba. Biraanchii kana keessatti beekumsi fiiziksii eessatti nu fayyada kan jedhu wajjiniin ilaallaa jechuudha. Physical concepts such as mechanics, thermodynamics, electromagnetism, atomic physics, molecular physics, optics, nuclear physics, and etc. are important knowledge input in different parts of engineering. In different branch of engineering, these concepts, those are physical concepts. Those are physical concepts that are used as input in different engineering branches. This means yaadrimeewwan fiiziksii kanneen maaliif nu fayyadu jechuudha. Akka galtiitti nu fayyadu. Maal hubachuuf dameewwan injineeringii hubachuu fi warri kun akka galtiitti nu fayyadu jechuudha. Akka galtiitti fayyadamna. Warra kana beekuun dirqama ta'a. Kanaaf engineering branch such as civil, mechanical engineering, electrical engineering are basically governed by physical law. Seerota fiiziksiitiin kan isaan governed yookaan hoogganaman. Dameeleen engineeringii kan akka civil engineering kan jennu, mechanical engineering, electrical, chemical seerota fiiziksii garaa garaatiin governed ta'uu jechuudha. Isaan kun immoo tokkoon isaanii maal akka ta'e ilaallaa jechuudha. So to understand the role of physics in engineering, let we discuss some branch of engineering. What are the branch of engineering? Branch of engineering maal akka ta'e ilaallaa jechuudha. Dameewwan engineering maal? First, civil engineering. Civil engineering concern designing and building skyscrapers, roads, bridges, dams, and railways using our physics knowledge of forces,
fluid pressures, gravity and others. Beekumsa fiiziksii warreen kana fayyadamnee siviil injineeringii keessatti gamoowwan adda addaa daandiilee garaagaraa dizaayin goona jechuudha. Kanaafidha beekumsa fiiziksii yookaan fiizikaal lo'uun siviil injineeringiif galtee kan ta'an warra kana beekuu qabna. Yaa'insa dhiibbaa, giraafitii, waa'ee humnaa sirriitti beekuu qabna jechuudha. Maaliif siviil injineeringii keessatti warra kana dizaayin gochuuf nu barbaachisu jechuudha. So civil engineering has been known since in ancient civilization in Ethiopia, Egypt and the others. Biyya keenya Itoophiyaa, Egypt qarooma garaagaraatiin kan beekamtu, dizaayiniiwwan adda addaatiin kan beekamtu yommuu taatu, gamoowwan gurguddoon adda addaa kan akka temples, pyramids and places warri jennu kuni engineering concept and design ta'u jechuudha. Engineering concept and design. Kun beekamu gamoowwan adda addaa, gamoowwan gurguddoo keessa jiran dizaayinii isaanii kan hojjetan warra kamidha jechuudha? Siivil injineeringiidha jechuudha warra dizaayin godhan. Kanaafiyyuu isaan kun immoo maal beekuu qabu jechuudha? Beekumsa fiiziksii qabaachuu. Kan immoo fandamental wanta ta'e qabaachuu. Kanaafidha fiiziksii fi injineeringiin hariiroo waliinii asitti ilaaluu barbaachisaa ta'eef jechuudha. Kan biraa makaanikaal injineeringi. Makaanikaal injineeringiin kun immoo beekumsa akkamii gaafata? Mathematics is a mathematics science mostly with physics and material science to create mechanical systems such like engines, manufacturing equipment and vehicles. Isaan kana design gochuuf yookaan immoo isaan kana hojjechuuf beekumsa akka herregaa kanneen irra caalaa fiiziksii duukaa hariiroo qaban akkasumas material science yookaan immoo saayinsii wantoota akka inputiitti nu fayyadanii beekuu nu gaafata. Kanaafiyyuu fiiziksiin makaanikaal injineeringii keessatti iddoo olaanaa qabaachuudha. Iddoo olaanaa qabaachuudha. Maaliif makaanikaal injineeringii keessatti maal gaheen makaanikaal injineera tokko engine it can be create engines, manufacturing equipment and vehicles. Those are creation or this design can be demand the knowledge of a mechanical engineers, which is based on physics. So the physics concept, what is the physics concept can be applied in mechanical engineer. Maalidha conceptiin fiiziksii mechanical engineering keessatti nu fayyadan kan akka mechanicsii, dynamicsii, thermodynamicsii, humna, stresses, aerodynamics, mostly used what? Mechanical engineering. Civil engineering keessatti beekumsi fiiziksii nu barbaachisan maal akka ta'an ilaalleerra. Mechanical engineering keessatti beekumsi fiiziksii most of the time apply ta'an maal akka ta'anidha. Such as mechanics, dynamics, thermodynamics, force, stresses, aerodynamics are used in what? Mechanical engineering, which deals with what? Aircraft, watercraft, engines, robotics, weapons, cars, hydraulics and the others. Warreen kana design gochuu keessatti beekumsi fiiziksii kanaa baay'ee nu barbaachisa. Beekumsi fiiziksii kanaa baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Inni itti aanu elektirikaal injineeringiidha. Elektirikaal injineeringii keessatti beekumsi fiiziksii maal beekuutu nu barbaachisa? Yookaan immoo fiiziksii dameewwan fiiziksii maaltu elektirikaal injineeringii keessatti apply ta'a jechuudha kan nuti ilaallu. Electrical engineering involves designing electrical circuits including motors, electronic appliances, optical fibers, networks, computers and communication links. Electrical engineering kan isaan irra caalaa irratti xiyyeeffatan yookaan hojjetan designing electrical circuits such like motors, electronic appliances, optical fibers, network, computers and communication links. So electrical engineers often need to convert electrical energy to other form of energy like mechanical and thermal. Yeroo baay'ee electrical engineering annisaa foormii tokkoon argamu yookaan immoo annisaa wanta biraan argamu gara annisaa foormii biraatti jijjiiru jechuudha. Kanaafuu electrical engineering maal barbaadu jechuudha? Konseptii yookaan yaadamee fiiziksii kanneen akka elektiroomagneetizimii sirriitti beekuun barbaachisaadha. Makaaniksii sirriitti beekuun barbaachisaadha. Thermodynamicsii fi kanneen biraallee beekuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaafi fiiziksiin electrical engineering keessatti warra kana wajjin kan qabutu inni biraa chemical engineering. Chemical engineering involves the production of products through chemical processes. This study involves the production of
products through what? Chemical process. Jechuun chemical engineering adeemsa ittiin wantoonni keemikaalaa ta'an itti oomishaman yookaan immoo adeemsa isaan keessa darban kan qoratudha. This can be include designing equipment systems, process of refining raw materials and for mixing, compounding and processing chemicals. Warra kan of keessaa qabaachuudha. Chemical engineering tokko kan inni hojjetu wantoota kanadha. Beekumsi fiiziksii chemical engineering keessatti akkamitti fayyada? Eessatti fayyada? Isa jedhuufi seeronni fiiziksii yookaan the law of physics, chemistry and the law of physical chemistry and physics govern the practicability and efficiency of chemical engineering operation. Example, chemical engineering requires what? Understanding the physics properties such like molecules, chemical bond between atoms as well as molecular dynamics which is dealt by molecular physics. Kanaafi warra kana beekuu qaba jechuudha. Particularly chemical engineering kan jedhamu tokko fiiziksiiwwan molecuulii, waa'ee chemical bondii akkasumas molecular dynamics warra kana sirriitti hubachuu qaba jechuudha. Isaan kun dameelee injineringii yommuu ta'anii beekumsi fiiziksii eessatti isaan barbaachisaa kan jedhu ilaalla jechuudha. Walumaa galatti boqonnaa kanarraa wanti nuti hubannu gahee fiiziksiin gahee yookaan hariiroo fiiziksiin saayinsii biraa wajjin qabu akkasumas fiiziksii fi injineeringiin hariiroo isaan wajjin qaban ilaallee jechuudha. Kuni xumura paartii viidiyoo keenya paartii tokko yookaan boqonnaa tokko tooppikiiwwan sadan gara jalqabaatii galatoomaa isiniin jechuu barbaanna. Yuutuubiin keenya kan barnoota biraa akkasiin bira gahuuf YouTube chaanalii keenya laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jennaa. Yaadaaf gaaffii yoo qabaattan nuuf qoodaa. Viidiyoo keenya paartii lammaffaa irratti medical physics kan jedhu irraa kaasnee wajjin ilaalla jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa.